Jayam Vishnupad Paramaham Subhravadakacharya Asatara Imam His Avangre Shalesi Bhaktivedanta Smaraj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Harival Slava Sabrasam Pradana Slava Shri Guru Shri Granga Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Vani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Asgatyadi Siddharna Om Agana Timarandasya Ganandana Salakaya Tatsu Militam Yena Asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Svapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamaya Vidati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuga Bharakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vidamtam Sajivam Sarvaitam Sabadutam Ridana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vidanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabanda Vidapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Rupam Sudha Devi Ramamani Hripriyani Vancha Kapa Druvyascha Kripa Sindhu Vivika Padirana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Здравствуйте. Добрый дошли. That's probably a different language. What is that? No, добрый день. Welcome. Dobro pожаловать.
mixed up. Dobro Prajalavitz. The title of this seminar is Заголовок названия семинара Purpose-Driven Life. «Цель жизни». Purpose-driven. Жизнь, исполненная целью. That's why, the life is motivated or driven by a purpose. Жизнь, которая... Everyone has a purpose in life. С определенной Well, целью. everyone should have a purpose in life. У всех должна быть какая-то цель в жизни. Can everyone hear? Is the sound? Все слышат звук. Can you hear back there? Слышите оттуда? What is our sound? А так? Can you see if they can hear back there? No, but English is, he's more important than Vajna. Vajna. Хорошо слышно? Да. Okay. Кто понимает по-английски? Okay. По-русски. Хорошо. So it's more important. We finished. So purpose-driven life. Так, жизнь, движимая целью. And purpose-driven yatra. That our yatras, our temples, should be motivated and directed by some purpose. Наши ятры, храмы, они должны быть движимы какой-то целью. In other words, everyone should know what their mission is. Все должны знать, какова наша миссия. Now, I can tell you what your mission should be. Сейчас мы поговорим о том, какова должна быть наша миссия. But it's much more important that each one of us, we investigate and think about deeply what our mission should be. Но также важно, чтобы мы размышляли, думали о том, какова должна быть миссия. Can everyone hear? Все ли слышат? Besides the rain? I don't think so. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again. Еще раз. Can everyone hear now? Can everyone? Mojit, Slujit, по-русски. Слышите русский? Хорошо. Пожалуйста. Our first business is to find out what our mission is. Our first business Наше первое дело is to find out what our mission in life is. узнать, какова цель нашей жизни. So that takes some thought. That takes some dumya. Some thinking, мысли. Нужно размышлять об этом.
Now, if we study the Bhagavad Gita and other literatures, Если вы изучаете Бхагавад-гиту и другую литературу, they give us many ideas what our mission in life should be. они дают нам много идей о том, какова может быть цель нашей жизни. As I said yesterday, Srila Prabhupada in one of the letters he wrote to me, he said that my mission in life should be to spread Krishna consciousness all around the world and to make. Как я говорил вчера, Шрила Прабхупада говорил, что цель его жизни – это распространить сознание Кришны по всему миру. And to make the goal of my life to go back to Godhead. И сделать цель своей жизни – вернуться домой к Богу. Without any further delay. Без всяких задержек. So probably that should be everyone's goal in life. И такова должна быть цель нашей жизни. Except that everyone is not going to go around the world. Everyone will not go around the world. Everyone will not go around the world. Все не поедут по всему миру. So we have all different situations. We have all different situations. У всех у нас есть различные, все мы находимся в разных ситуациях. Chaitanya Mahaprabhu quoted from Lord Brahma. Lord Chaitanya Mahaprabhu quoted from Lord Brahma. Господь Чайтанья приводил цитату Господа Брахмы. Stane stita shrutigatan tanuvan manobir. That stane stita, while we remain in whatever situation we're in, означает в любой ситуации, где бы вы ни были. That no one needs to become any different than we already are. Не имеет значения, в каком месте, в какой ситуации вы находитесь. Every moment is perfect. Любое мгновение, оно идеально. Every moment Krishna has perfectly arranged our situations. Каждое мгновение Кришна идеальным образом устраивает нашу жизнь. So there's no need for lamentation. Нет нужды скорбеть. There's no need for hankering. Нет нужды как-то сокрушаться. Krishna says, Ma suchaha. Кришна говорит, ма шучаха. Don't worry. Не волнуйте. Or as Prabhupada used to tell Shruti Kirti Prabhu. Или Прабхупада, он рассказывал Шрутакирти Прабhu. What is the difficulty? В чем проблема? If we're actually in consciousness of Krishna, Если мы в сознании Кришны, or if our goal is to become conscious of Krishna, или если наша цель прийти к сознанию Кришны, then all these other things are just temporary. тогда все остальные вещи становятся временными. We may have reason to lament. We might have a reason to lament. У нас, может быть, есть, возможно, у нас есть повод как-то... Может быть, мы как-то что-то переживаем. Maybe we have some reason to hanker. Может быть, есть какие-то причины переживать. But these things are very insignificant. Но все эти вещи незначительны compared to actually being conscious of Krishna. в сравнении с тем, чтобы быть в сознании Кришны. Actually, we cannot be conscious of Krishna without being free from all hankering and lamentation. В самом деле можно быть счастливым в сознании Кришны, даже не будучи свободным от каких-то переживаний и проблем. Now, most of us cannot give up some hankering or some lamentation. Многие из нас, они не могут избавиться от каких-то проблем. But if we concentrate our minds Но если мы сосредоточим свои умы
on the holy name на святом имени or Krishna service, или на служении Кришне, then these things might be forgotten about at least for some time. Хотя бы в течение какого-то времени. And when we actually become a little conscious of Krishna, Мы можем стать хотя бы немного сознающими Кришну. then in the presence of Krishna, some of our lamentation, some of our hankerings will disappear. И какие-то из переживаний, какие-то из проблем, они исчезнут. In the presence of Krishna, В присутствии Кришны. some of our hankering Какие-то проблемы или переживания, они исчезнут. and some of our lamentation И какие-то переживания, сокрушения. will become purified from our heart. Мы очистим свое сердце. And instead of that, we'll be able to see things more clearly. И будем воспринимать вещи более ясно. Now, basically speaking, everyone has the same three goals of life. Basically speaking, everyone has the same three goals of life. Обычно говорят, что у всех есть free Goals свободные цели в жизни. that everyone wants to know Каждый хочет знать, how to become happy. как стать счастливым. Who here wants to know how to become happy? Кто хочет знать, как стать счастливым? And we want to know how to become happy as long as possible. Все хотят стать счастливыми как можно дольше, как возможно дольше. So everyone, Все. every living entity wants to know those three things. Все живые существа хотят знать эти вещи. So everyone knows their goal of life is to become happy. Так все мы знаем, что цель нашей жизни быть счастливым. The question is how we are going to do it. И вопрос состоит в том, как достичь этого. Unless we know how to become happy, how can we help anyone else become happy? Или когда мы знаем, как стать счастливыми, вопрос в том, как другим рассказать о том, как стать счастливым. Just as a little introduction to it, I'm a GBC for a particular zone in Europe. I am a Я GBC GBC в Европе. for Poland, В Польше, Bulgaria, в Болгарии, в Slovenia, Словении, Bosnia, Herzegovina, Босния, Bosnia, Serbia, Сербии, Croatia, Хорватии. and I always wanted to do my service properly. И я хочу выполнять свое служение правильно. So generally, has anyone here ever been a temple president? Может быть, здесь есть президенты храмов, поднимите руку. Has anyone here ever had a position of authority in ISKCON? Или какое-то положение административное в ИСКОН. Is anyone in authority over someone here? Может быть, есть здесь кто-то ответственный за кого-то здесь? Anyone have any children? Дети у кого-то есть? All right. Отлично. Generally speaking, being in authority means to have problems. В общих словах, быть за кого-то ответственным – это иметь проблемы. Anyone here ever have any problems? Есть у кого-то проблемы? Only half of us have problems. Только у половины, да? Generally, my experience of being a manager in ISKCON Мой опыт менеджера в ИСКОН пока говорит, is solving problems. заключается в решении проблем. But the unique thing about solving problems is that there's always more problems to solve. Но даже когда вы решаете проблемы, всегда остается какая-то проблема, которую нужно решить. So you can imagine, as Bhakti Chaitanya Maharaj said, not only have my GBC zone, Вы можете вообразить себе, как Бхактичайтанья Свами сказал, что теперь у него есть зона GBC. but I'm the chairman of the Guru Services Committee. I'm the chairman of the Guru Services Committee. Но я также отвечаю за комитет гуру.
в ИСККОН. So we deal with the problems of the gurus. Our committee deals with problems concerning gurus. И этот комитет занимается проблемами, связанными с гуру. And I'm the sannyas minister. I'm the minister for sannyas. А я являюсь министром саньяса. And I'm heading up a committee, a legal committee with our lawyers in ISKCON. I'm heading up a committee that deals with the legal issues in ISKCON. И также я заведую комитетом, который занимается вопросами юридическими в ИСККОН. And I'm the chairman of the Euro Regional Governing Body. I'm the chairman of the European Regional Governing Body. И также являюсь председателем GBC в Европе. And I'm the Minister for Health and Welfare. И также министр здравоохранения в ИСККОН. And I have at least initiated disciples in probably 30 countries around the world. И также я даю посвящение ученикам как минимум в 30 странах мира. And I also read Prabhupada's book. И также распространяю книги Шрилы Прабхупады. So I'm familiar with a few problems. И я постоянно сталкиваюсь с несколькими проблемами. I was having a meeting with our Polish National Council. У меня была встреча с Национальным советом Польши. And we were going over all the problems. И мы обсуждали эти проблемы. And then I thought, well, maybe we should do something positive. И я подумал, может быть, сделать что-то позитивное. Actually, we have done some things that are positive. Есть же что-то позитивное. For instance, in the Guru Services Committee, our committee created the disciple course. Например, в комитете гуру мы создали курс ученика. Everyone heard the disciple course? Кто-то прошел курс ученик в ИСККОН? Anyone take the course? Кто-нибудь прошел? Хорошо. And we also created the spiritual leadership course. И также мы создали курсы духовного лидерства. That's a course that all the initiating spiritual masters in ISKCON have to take. Этот курс должны пройти все инициирующие гуру ИСККОН. Before they can start initiating. Перед тем, как они могут давать посвящение. And generally every year or so, we have seminars for sannyas candidates. Также у нас есть семинары для кандидатов в саньясу. So some positive things are there. Так много позитивных вещей. But my experience was always so many problems. Но опыт показывает, что также есть много проблем. And then Krishna said, well, why don't we do something positive? Krishna told me, И Кришна сказал мне, why don't you do something positive? почему бы не сделать что-нибудь позитивное? So then I suggested, well, why don't we have a campaign throughout Poland? И я предложил, почему бы не организовать кампанию по всей Польше, Where all the temples and the preaching centers in Poland, they try to encourage people to chant japa. чтобы все храмы, все центры ИСККОН в Польше вдохновляли людей повторять джапу. And then I was reading one book. Я читал одну книгу. It was by one Christian Baptist preacher. Одного христианского баптистского проповедника. His name is Rick Warren. Ник Уоррен? Rick Warren. Его имя Рик Уоррен. Has anyone ever heard? Probably you've never heard of him. Наверняка не слышали никогда. But he was born in Texas. Он родился в Техасе, That's in America. в Америке. And he came from 5 generations of Baptist preachers. Он вышел из семьи, семьи, которая в 5 поколениях баптистские проповедники. And he went to seminary. He went to school to become a Baptist preacher. Он пошел в семинарию, чтобы стать баптистским проповедником. And after his idea was he was going to spread baptism or Christianity all around the world. Его идея распространить баптизм или христианство по всему миру.
he wanted to be a missionary. Он хочет быть миссионером. But then somehow or another, he got the indication that Krishna wanted him to stay in America. He got, well, we'll talk, when we say God, we actually mean Krishna. So Krishna told him to stay in America. Но Кришна, он сказал ему остаться в Америке. So he decided to start a church within America. И он решил открыть церковь в Америке. In order to do that, he studied where most of the people were moving to in America. И для этого он стал, In order to decide where he was going to go, для того, чтобы решить, куда ему пойти, he decided to study where most people in America were moving to. и он решил изучить, куда больше всего в Америке люди ездят. And he found out that there was a particular place in California. И он нашел определенное одно место в Калифорнии. It's part of Southern California. На юге Калифорнии. And there was one place called Saddleback. И там было место, которое называется That's the name. Saddleback. Saddleback. And that's the second wealthiest place in America. Это второе по благосостоянию, благополучию место в Америке. His idea, he was going to go there. Его идея была, вот он туда поедет and try to start a church и попытается открыть там церковь, for people who had nothing to do with church. чтобы For people who had nothing to do with any church. для людей, которые вообще никак не сталкивались с церковью. In other words, he wasn't interested in bringing Christians from one church to another church. Bringing from one church. He wasn't interested. Wasn't. Wasn't. Он не был заинтересован в том, чтобы переманивать людей из одной церкви в свою. And bringing people from one church из одной церкви to another church. в другую церковь. He wanted to go out and meet people who had nothing to do with religion. Он хотел выйти и иметь дело с людьми, которые вообще никак не связаны с религией. He went there with his wife. И он поехал туда со своей женой, who was 9 months pregnant. которая была на последнем месяце беременности. Pregnant. 9 months. На 9 месяце. He had no money. Need envy. И денег у них тоже не было совсем. He knew no one there. Он там никого не знал. He only had a few pieces of old furniture. У него furniture? У него была только какая-то мебель. He went there in his car. Он поехал туда на своей машине. And when he arrived there, и когда они туда приехали, he went to the realtor's office. И они пошли в офис бюро по недвижимости. You know what a realtor is? К риэлтору. Realtor, where you rent properties. Да, те, где можно арендовать какое-то жилье. And he told the realtor, I have no money. И он сказал риэлтору, у меня нет денег. I'm trying to start a church. Я хочу открыть церковь. Can you help me? Можешь ли ты мне помочь? Generally speaking, that doesn't work. Обычно это не срабатывает. Could you imagine going to a realtor here in Krasnodar and asking them to give you a building, but you can't pay for it? Можете себе представить, что вы здесь где-нибудь в Краснодаре пойдете к риэлтору и попросите какое-то здание, не имея денег. And you didn't even know this person. И даже не зная этого человека. So the realtor said, wait a second, I'll see what I can do. И риэлтор сказал, подожди секунду, я узнаю, что я могу сделать. And he said, I have a place for you. Он сказал, у меня есть место для вас. And you have the first 3 months for free. И первые 3 месяца вы можете там быть бесплатно. So then Rick Warren, he spoke to this man, and this man became the first member of his church. И позже
этот человек, риэлтор, стал первым членом его церкви. and started to give $120 per month. И он платит ему $120 в месяц. And this man never went to church. И этот человек никогда не ходил в церковь. But somehow or another, he was so impressed that anyone would try to do that. Но так или иначе он был так впечатлен тем, что кто-то хочет сделать это. To go to a place where you knew no one. Приехать куда-то, где ты никого не знаешь. You had no money. Нет денег. And you tried to start a church. И пытаешься открыть церковь. With your pregnant wife. С своей беременной женой. In any case, after 11 years. И после 11 лет. Rick Warren had established a church. Он после того, как он открыл церковь. And there were 40,000 people coming to the church. 40 тысяч человек ходят в его церковь. So that's pretty good. И это хорошо, я считаю. And he had 1,500 people engaged in kind of missionary work. 1500 человек из них, они активно участвуют в миссии. And they established around 25 sister churches. Они открыли около 25 церквей для сестер. So I thought, well, this is probably pretty good. I thought Я подумал, that probably he has some good advice. Что это может быть хорошим советом. So I read his book. Я прочитал его книгу. This is my second time reading it. Второй раз я уже читал ее. And then I thought, well, this must be in Bhagavad Gita. Я подумал, что это должно быть в Бхагавад-гите. And of course, it's in Bhagavad Gita what he did. Of course, his principles are in the Bhagavad Gita. Конечно же, эти принципы, они есть в Бхагавад-гите. It's the same principles that Krishna says in the beginning, in the middle, and the end of the Bhagavad Gita. Те же принципы, которые Кришна поведал в начале, в середине и в конце Бхагавад-гиты. It's not something new. Там нет чего-то нового. But sometimes, because we're conditioned souls, но иногда, поскольку мы обусловленные души, even we hear what Krishna is saying, даже слушая, что говорит Кришна, but we don't really hear what Krishna is saying. Мы в самом деле не слышим, что говорит Кришна. So sometimes we have to hear it from someone else. И также от кого-то мы можем что-то слушать. In order to understand clearer what Krishna is saying. Для того, чтобы более ясно понять, что говорит Кришна. So basically, if we want to become Krishna conscious, если мы хотим быть сознающими Кришну, we have to know the process of becoming conscious of Krishna. Мы должны знать о процессе обретения сознания Кришны. And we have to be willing to follow that process. И также следовать процессу. Now, there are many people who are not conscious of Krishna. Есть много людей. Есть много людей, которые не знают о Кришне. Matter of fact, practically, if there's, say, 150 million people in Russia, например, в России 150 миллионов. Сколько людей в России? Сколько людей в России живет? 130 миллионов. How many are conscious of Krishna? Сколько из них сознают Кришну? Тридцать, 30 или 130 тысяч? 130, может быть. Сколько? Сколько, вы думаете? 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 Say there's 130. Ну, например, 130 тысяч. But that's very small compared to 130 million. Но это очень мало в сравнении со 130 миллионами.
So how many should become conscious of Krishna? Но сколько должны быть сознающими Кришну? All. Of course, many people are conscious of Jesus Christ. Конечно, многие люди, они знают о Иисусе Христе, Lord Muhammad, пророке Мухаммаде and other bona fide religions. и других также истинные религии. So the same principles of Krishna consciousness are also there. Те же самые принципы сознания Кришны также есть и там. But Krishna is not very clearly understood. Но Кришна не так ясно So we понят. have something to offer to them also. И мы им также можем что-то предложить. So what is the process? В чем процесс? What is the first process of helping people become conscious of Krishna? Какой первый процесс помощи людям обретения сознания Кришны? What's the first thing we have to do to become conscious of Krishna? Что первое мы должны сделать, чтобы обрести сознание Кришны? Yes, who said hear? Кто сказал слушать? Someone said hear? Slushit. We have to hear. Мы должны слушать. What is everyone doing out there? Что мы здесь все What are we делаем? all doing here? Что мы здесь делаем? Hopefully we're not sleeping. Надеюсь, не спим. We're trying to hear. Мы пытаемся слушать. So how did we become conscious of Krishna? Как мы можем стать сознающими Кришну? What is the first thing that happened to us? Что должно первое с нами произойти? We were walking down the street Мы идем по улице, and Krishna came and fell on the top of our head. и Кришна нам на голову падает. And we looked up Мы смотрим наверх. and we say, who are you? Ты кто? I'm Krishna. Я Кришна. Oh, Ah. okay. No, we heard about Krishna. Мы слушаем о Кришне And we're still trying to hear about Krishna. и пытаемся слушать о Кришне. So we have to invite people to come and hear about Krishna. Мы должны приглашать людей, чтобы они слушали о Кришне. If we want to help people become conscious of Krishna, we have to invite them to come and hear about Krishna. Если мы хотим помочь людям стать сознающими Кришну, мы должны приглашать их, чтобы они слушали о Кришне. Or we give them a book, Или мы даем им книгу. Srila Prabhupada's books, for instance, and we invite them to read the book Мы даем им книги Шрилы Прабхупады и вдохновляем их читать их, so they can hear about Krishna. чтобы они услышали о Кришне. Hearing, as Prabhupada said, intelligence is the next door neighbor of the spiritual soul. Разум, как говорил Шрила Прабхупада, это ближайший спутник души. With intelligence, we can connect ourselves to ourselves. Через разум мы можем обрести связь с самим собой. With intelligence, we can connect ourselves to Krishna. Через разум мы можем обрести связь себя с Кришной. And hearing is the basic principle of developing intelligence. А слушание – это основной принцип развития разума. Hearing the holy name, Слушание святого имени, hearing the philosophy about Krishna consciousness. слушание философии осознания Кришны. Actually, the whole world is full of Krishna's singing. The whole world is full of Krishna's singing. На самом деле весь мир наполнен воспеванием Кришны. Krishna's singing? Singing. Пением. No. Singing. Piyot. What's the word for singing? Piyot? Payot. Есть. Весь мир наполнен пением Кришны. Krishna, everything is Krishna's singing. Все является Кришной. But just everyone's understanding it in a different way. Но все по-разному это понимают. So we have to learn how to hear, Мы должны научиться, как слушать, so we connect our intelligence to Krishna. чтобы соединить свой разум с Кришной. So we invite people to come. И мы приглашаем людей, чтобы они приходили. That's why Prabhupada said he established these temples. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что он основал эти храмы. That's why he wrote the books. Для этого он написал эти книги, To invite people to come and hear about Krishna. чтобы приглашать людей слушать о Кришне. Basically to hear that Krishna is the proprietor of everything. Мы можем слышать, что Кришна является владельцем всего. Everything here belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне.
And everything is meant for Krishna's pleasure. И все предназначено для наслаждения Кришны. And Krishna is the supreme friend and well-wisher of everyone. И Кришна является высшим другом и благожелателем каждого. That's what we want to hear about. Поэтому мы хотим слушать об этом. That's what we invite people to hear about. Для этого мы приглашаем людей, чтобы они слушали о Кришне. Who's the actual proprietor? Кто является владельцем всего? Who is the actual enjoyer? Кто является наслаждающимся? Who is the actual friend of everyone? Кто является другом всех? And how do we present Krishna? И как мы представляем Кришну? So when we invite people, for instance, to come to our temples, Например, мы приглашаем людей, чтобы они пришли в наш храм. then what should our temples look like? И как должны выглядеть наши храмы? What should when we present Krishna to others when we're lecturing? Как должны выглядеть лекции, когда мы представляем Кришну? What should we look like? Как мы должны выглядеть? What should we talk about? О чем мы должны говорить? When we're going out on Harinam, Например, когда мы идем на Харинаму. how should we look? Как мы должны выглядеть? How should we sing? Как мы должны петь? How should we act? Как мы должны действовать? Are we going out for a mission? Или когда мы выходим на проповедь? And if that is what is our mission? Какова наша миссия? What are we trying to accomplish? Чего мы хотим достичь? Unless we're thinking about what we're trying to accomplish, we won't know how to accomplish it. И когда мы размышляем о том, чего мы хотим достичь, мы понимаем, как это сделать. If at the beginning we want people to hear about Krishna, how will we present Krishna? If at the beginning Даже в начале we want people to hear about Krishna, мы хотим, чтобы люди слышали о Кришне. how will we present Krishna? Как мы представляем Кришну? When people come to our temples, are we thinking about how they're seeing our temple? How to? When people, how many live in a temple or live near a temple here? Кто из вас живет в храме? Skoka Prananim Jivyot. Или рядом? В храме или рядом? Radham, a temple. How many devotees here live near a temple? Многие ли из вас живут рядом с храмом? How many people have been to a temple? Big? Been. How many have visited a temple? А многие ли из вас посещали храм? So how would we like, when a visitor comes to our temple, how should our temples be? И вот посетитель приходит в наш храм. Как должен выглядеть наш храм? Anyone have any description of what a nice temple would be to attract people? Если кто-нибудь знает описание какого-нибудь храма привлекательного для людей? Welcoming, yes. What? Dobry doshli. Dobry Frijalovitz. Should be welcoming. Он должен быть привлекательным. Добрый Frijalovitz. Not that. Гостеприимным. What's that? Холодно. Warm. What's that? Тепло. Тепло. Should be warm, welcoming. Он должен привлекать и быть гостеприимным. Not that you've come to my temple. Если вы придете в храм, My temple, в мой храм, you're bothering me. You're taking up my time. You're wasting my time. Не так, что когда вы приходите в мой храм, вы тратите мое время. Please go away. Пожалуйста, уходите. Too many people here. Слишком много здесь людей, что-то пришло. How would Prabhupada greet them? Как How would Prabhupada greet visitors? Прабхупада относился к посетителям?
How do we think Prabhupada would greet a visitor? Как вы думаете, как Прабхупада относился к посетителям храма? He was appreciating every guest and paid attention to everyone. Okay, translate. Он ценил каждого посетителя и уделял ему внимание. Gave prasad. Yes, he gave prasad. Давал прасад. He gave instructions one time. Однажды он дал наставление. One time Prabhupada heard a complaint. Как кто-то пожаловался Прабхупаде. Prabhupada heard a complaint. Прабхупада слышал жалобу, That there was no prasad. что нет прасада. The first time I went down, I joined in Buffalo, New York. Я присоединился в Баффало, Нью-Йорке. The first time I went to a temple in New York City. Первый раз я посетил храм в Нью-Йорке. Was 26 Second Avenue. На 26? 26. На 26-м авеню. Prabhupada's first temple. В первом храме Шрила Прабхупады. That was in 1968. Было в 1969. And Prabhupada was in San Francisco at that time. Прабхупада в это время был в Сан-Франциско. And there was one devotee in the temple. One? Adin Predanam Varam. Adin Predanam Varam. Adin. В храме был всего один преданный. And I said, where is Swamiji? И я спросил, а где Свамиджи? I've come here to see Swamiji. Я пришел увидеться со He Свамиджи. said, Swamiji is not here, come back later. Он сказал, что Свамиджи нет, он приедет позднее. He's in San Francisco. Он в Сан-Франциско. So I thought, they don't want me to be here. И я подумал, что они не хотят, чтобы я здесь остался. The impression I got was I was taking up his time. Как будто я отнимаю их время. Better off I come back next year. И вернулся туда через год. Ему сказали, что Свамиджи нету, приходите позже. Come back. Возвращайтесь. Sometime later. Через какое-то время позднее. And then when I came back, of course I was in Buffalo, so I went to the temple there, but I never went back to 22nd Avenue. I lived in Buffalo. I was a student in Buffalo. Я учился в Баффало, был студентом. So I went to the temple there. И приходил туда в храм. But I never went back to 22nd Avenue. Но на 26-й авеню я больше не возвращался. The next time I went back was 61 Second Avenue. They had moved. 21. The next time В следующий раз I went back я вернулся to the temple in храм New York City. в Нью-Йорке, They had moved когда они переехали to 61 на 61-ю авеню, Second Avenue. на 2-ю авеню. That was in the end of 68. Это было в конце 69-го. 68-го, простите. And it was for the Sunday feast. И это был воскресный пир. And when it was time for the feast, Когда пришло время пира, then everyone lined up. everyone, Everyone lined up for the prasad. все выстроились за просадом. And I was in the back of the line. А я был в конце очереди. And all the devotees were in the front of the line. А все преданные были в начале очереди. And they served out the prasad. И им раздавали просад. And by the time they got to the first guest, И когда время подошло к первому гостю, all the prasadam was eaten by the devotees. весь преданный закончился и был съеден преданными.
So there was nothing left for any guests to eat. Для гостей вообще ничего не осталось. I had one devotee friend, У меня был один друг преданный, and he took me to the back of the kitchen, и он отвел меня на задворки кухни. and the only thing left was some Simply Wonderfuls. Simply Wonderfuls. И там остались вот Сладкие. эти просто прелесть, ну вот эти сладости, It was сладкие шарики. Yevo, Zabut, Simply Wonderful. Их называют Simply Wonderful, просто прекрасный. Просто чудо, да. Later on, Позднее when Prabhupada heard, Прабхупада, because when Prabhupada heard that there was sometimes guests didn't get any prasadam. Sometimes when Prabhupada heard that in our temples guests didn't get any prasad. Когда Прабхупада, он слышал о том, что в гостях, в храмах гости, им не хватает прасада, Then he told the devotees он говорил преданным, they should have prasad ready for at least 3 guests 24 hours a day. у них должен быть всегда наготове прасад как минимум для 3 гостей 24 часа в сутки. If any guest came to the temple, Чтобы любой гость, приходящий в храм, they should automatically get prasad. чтобы ему автоматически давали прасад. So we should make our temples warm. Поэтому мы должны сделать наши храмы теплыми. We should make our houses warm. Должны сделать наши дома такими же. We should greet people on the streets when we're distributing books warmly. Мы должны встречать людей, распространяя книги, делать это тепло. We should go out in Harinam in a joyful mood. Мы должны выходить на Харинаму, будучи счастливыми, радостными. That is the enthusiasm that will actually spread Krishna consciousness. Чтобы у нас был энтузиазм в сознании Кришны. But also intelligence. Но также важен разум. And intelligence will come when we know what our mission is. И разум придет, когда мы узнаем, в чем наша миссия. If our mission is to help ourselves and others to become conscious of Krishna, Если наша миссия в том, чтобы помочь нам стать сознающими Кришну, then we have to present Krishna consciousness in such a way is that it's attractive to people. We have to present Krishna мы должны consciousness представлять сознание Кришны in a way таким образом, that it attracts people. чтобы оно привлекало людей. So we should consider who our audience is. We have to consider who our audience are. We have to consider. Мы должны понять, You have to speak louder. мы должны понять, Who our audience is. кто наша аудитория, Who we're trying to help become Krishna conscious. кому мы хотим помочь стать сознающими Кришну. Otherwise, how can we consider how we're going to do it? В противном случае, кому вы будете помогать? So we have to have the right music. Muzika. У нас должна быть приятная музыка. Muzika. Music. Yeah, music. Музыка, да. We have to have the right prasadam. У нас должен быть прасад. We have to have the right atmosphere. Должна быть приятная атмосфера. I guess we forgot to perform Indra Puj. We forgot Мы to забыли. perform Indra Puj. Perform what?
before we started the Забыли festival, провести Индрапуджу. we should have performed Indra Puja. Yes, yeah. Нужно провести Индрапуджу. Can everyone still hear back there? Can everyone hear back there? Там сзади слышно? Всем? Can you hear? Слышите? You have to speak very loudly. Окей. Can you hear now? Сейчас слышно? Да. Хорошо. Хорошо. Can you hear him? Меня слышно? Да. So that's only the first step. И это всего лишь первый шаг. We want to bring people in. Мы должны дальше вести людей. We want them to hear about Krishna. Хотим, чтобы они слушали о Кришне. But we also want them to do something. Но также мы хотим, чтобы они сделали что-то. We don't want them just to hear. Мы не хотим, чтобы они только слушали. We want them to perform activities of devotion. Мы хотим, чтобы они занимались преданным служением, какой-то деятельностью. Not only САДХУ-САНГА, Сейчас САДХУ-САНГА. but sadhana. А? Sadhana. Садана. We're not only getting together to hear about Krishna. We're not only getting together to hear about Krishna. Мы занимаемся не только тем, чтобы слушать о Кришне. We want to learn about the process Мы хотим узнать о процессе, of becoming conscious of Krishna. как осознать Кришну. So that's called sadhana. И это называется садана. So what is the process? В чем процесс? We want people to chant japa. Мы должны воспевать джапу. Why japa? Почему джапу? Because people come for the Sunday feast. Потому что люди приходят на воскресный пир. They eat prasad, Они едят просад bliss. в блаженстве. They hear about Krishna. Слушают о Кришне. Sometimes they hear something. Иногда они слышат что-то. Sometimes they understand something. Nikada понимает что-нибудь. Иногда что-то понимают даже. And sometimes they come back. Иногда они приходят вновь. But we want more people to come back. Мы хотим, чтобы они возвращались. We want them to keep contact with Krishna. Мы хотим, чтобы они сохраняли контакт с Кришной. During the week, we want hatim. Мы хотим, чтобы они всю неделю приходили, возвращались, думали о Кришне. During the week. Посередине недели. And what's the best way of doing that? И как же это сделать? Any suggestion? Какие-то предложения? How can we help new people keep contact with Krishna during the week? Как помочь сохранять людям контакт с Кришной всю неделю? Any idea? What service? Какое служение? Читать книги и повторять джапу. Yeah,
we keep in contact with Krishna chanting japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы хотим, чтобы они повторяли джапу. We want to make people part of our congregation. Мы хотим, чтобы люди стали частью нашего общества. We want people to become members of the Hare Krishna movement. Чтобы они стали членами нашего общества сознания We Кришны. want people to participate in Krishna consciousness. Чтобы они участвовали, принимали участие в сознании So we Кришны. tell people, read Prabhupada's books. Мы говорим людям, читайте книги Прабхупады. Chant Hare Krishna. Воспевайте Хари Кришна. Japa, japa, Джапу. japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. We shouldn't only sell the books to people. Мы должны продавать книги людям. We should not only give them prasadam. Не только. We should not only sell books. Мы должны не только продавать книги, We should not only give prasadam. также давать прасад, We should give them japa, the holy name. давать им процесс джапа святого имени. Our movement at the beginning expanded not so much by selling books, Наше движение в самом начале расширилось не столько из-за продажи книг. When I joined the movement, there was only 3 books. Когда я пришел в сознание Кришны, было всего 3 книги. Prabhupada's originally 3 Srimad Bhagavatams. Шримад Бхагаватам, который Прабхупада привез. And they were not very understandable. И их сложно было понять. Prabhupada wrote in a language which was difficult to understand. Его язык, которым он написал эти книги, был сложен для понимания. And the subject matter was not very easy to understand either. And? The subject. Предмет, который... The subject, what it's about. Было сложно понять, о чем они. Was very difficult. Очень сложно. The first time I walked in, heard a Srimad Bhagavatam lecture, Первый раз, когда я слышал лекцию по Шримад Бхагаватам, Ashvatthama история Ашватхамы, had thrown a Brahmastra at Arjuna. Он использовал Брамастру At Arjuna. Против Арджуны. He thrown a Да, он Brahmastra. бросил Брамастру в And the Арджуну. whole universe was being destroyed. И вся Вселенная могла быть уничтожена. That was my introduction to the philosophy. И вот так, That was my introduction. таково было мое введение в философию. We had no Bhagavad Gita. И у нас не было Бхагавад-гиты. We only had one verse from the Bhagavad Gita. У нас был только один стих из Бхагавад-гиты. Denosmin natadehe kamaram yovanam jara tatadahantra praptir diryas tatra namuyati. And I heard that same lecture 3 times a week for 3 months. Я слушал одну и ту же лекцию 3 раза в неделю в течение 3 месяцев. That was the only Bhagavad Gita class we had. Это была единственная лекция по Бхагавад-гите, которая у нас была. So, obviously, it wasn't the philosophy that was spreading Krishna consciousness at the beginning. Когда в начале мы распространили сознание Кришны, было не так много философии. But within a week of visiting the temple, within 1 week of visiting a temple, И через неделю после посещения храма everyone had japa beads. у всех были четки, джапы. And everyone made their own beads. Каждый делали свои четки. So that was what we understood. Так мы поняли это. Everyone got a japa bead. У всех должны быть мешочек с They were четками. called wall beads at that time. Волбит? Wall beads. That was the name of the store that we bought the beads from. Были деревянные бусы. And we bought, they weren't strung, we just bought beads. The beads were not strung, there was no string. The beads, these are called beads, and this is called string. So the beads were not on a string.
There was string and there was beads. They were completely separate. У нас были отдельно вот эта нить и бусины. So we bought beads. Мы надевали We бусины bought the string, на нить. and we had to make the bead. We had to string the beads ourselves. Мы сами делали эти четки. And they're all the same size. Все одинакового размера. They're made out of wood. Они были сделаны из дерева. And that was Krishna consciousness at the beginning. Таково было сознание Кришны в People начале. got some beads, Человек получал and четки, we just chanted Hare повторял. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That was all we knew, это все, что мы знали practically. на практике. And yet the movement grew. Потом движение выросло. There were no deities. Не было божеств, There was no deity worship at least. не было поклонения божествам. But so it still works. Но, тем не менее, это работало. И до сих пор работает. So we give people beads and ask them to chant on them. И если есть четкие, мы просим людей повторять на них. Those who are receptive enough, those who we've cultivated enough, те люди, которые достаточно культивированы. in other words, not everyone will immediately start chanting japa. Другими словами, не каждого можно сразу попросить повторять джапу. But if we are nice to people who come to the temple, Но как минимум должен быть хорошо сделанный храм, if we cultivate them, и мы общаемся с ними. if they develop faith in the devotees, Мы взращиваем веру в преданных. they understand something of our philosophy, Стараемся, чтобы они поняли нашу философию. then we can introduce sadhana. Садхана. И представляем им, рассказываем о садхане. Reading Prabhupada's books, Chitayat, Kaniga, Prabhupada, Даем им книги Прабхупады. chanting Paftarit Japa. Вдохновляем повторять джапу. We can give people something to some activity in devotional service they can perform during the week. И также мы можем давать людям какую-то деятельность в сознании Кришны, какое-то преданное служение, которое они могут выполнять в неделе, посреди недели. They can make their houses into temples. Они могут свои дома превратить в храм. Then after some experience, И после некоторого опыта then gradually we can introduce the regulative principles. постепенно их подводят к принципам, When people регулирующим принципам. come regularly, they start chanting japa and reading Prabhupada's books. Когда они проявляют постоянство в чтении джапы, чтении книг, They can identify themselves as members of ISKCON. они могут начать отождествлять себя с ИСККОН. They can join small groups. Они могут объединяться в небольшие группы, They can come to participate in big worship. могут Temple участвовать, быть частью какого-то служения в храме. That way they can gradually identify themselves as belonging to ISKCON. И постепенно начать отождествлять себя с членом ИСККОН. And when they become more serious, И становиться более серьезным. then we can engage them in ministry. In ministry? Ministries. И позже мы можем Service. включить их в какие-то департаменты служений. Youth ministry. Например, департамент, детский, например, Book департамент. distribution ministry. Или распространение книг, Prasadam distribution. распространение просада, Harinam. харинамы. So many things people can do for the Krishna consciousness movement. Так много преданные могут сделать для Кришны в этом движении. And that way, our devotional service becomes even deeper. Their devotional service becomes even more committed
and more deep. И их служение, преданное служение становится более глубоким. And then they can become part of the core of ISKCON. И позже они могут стать частью сердца Искон, The leaders of ISKCON, лидерами Искон. especially the preachers of ISKCON who go out and help others take up the process of Krishna consciousness. Особенно проповедниками, которые идут и проповедуют сознание Кришны. So САДХУ-САНГА, Seva, or САДХУ-САНГА, Sadhana, Seva, Sadacharya, Sadprachara. Итак, у нас есть садху-санга, садана, служение, садачар, пример, Sadprachara, садпрачар, eternal preaching. вечная проповедь. By САДХУ-САНГА, our movement becomes warmer. Практикуя садху-сангу, наше движение становится теплым. By sadhana, it becomes deeper. При помощи садханы она углубляется. By worship, by seva, Через поклонение и служение actually, then it becomes first is warmer, deeper, and then it becomes stronger. она становится сильнее. And then by seva, it becomes broader. Через служение она становится шире. And then by sadacharya, well, that's sadacharya, Через then we садачар, get pure devotees. через садачар мы получаем чистых преданных. It becomes warmer, deeper, it becomes stronger, it becomes broader, and then it becomes larger. Становятся мягкими, теплыми, сильными, более широкими и broader and Goes stronger. first it becomes warmer, Сначала теплыми, then it becomes deeper, потом глубокие, then it becomes stronger, потом сильными, then it becomes broader, а потом расширяется then it becomes larger. и становится больше. As the devotees become warmer, Когда преданные становятся более мягкими, теплыми, as their Krishna consciousness becomes deeper, сознание Кришны их углубляется, as their Krishna consciousness becomes stronger, их сознание Кришны усиливается, as our consciousness becomes broader, расширяется. then automatically when we go and we preach, Krishna consciousness movement will become larger. И автоматически, когда мы проповедуем, сознание Кришны становится все больше и больше. And it'll stay larger И оно остается большим. and it'll get warmer. It'll become larger, but it'll also become warmer. Оно становится и больше, и также днем становится теплее и приятнее. And at the same time, it'll become deeper. И одновременно становится более глубоким, It'll become stronger, одновременно сильным and it'll become broader. и шире, широким. That's called a healthy Krishna consciousness movement, И это называется благополучие, здоровье, сознание Кришны. where everyone has a place Когда у каждого есть свое место in sadhu-sanga, в саду-санге, in sadhana, в садане, in seva, в служении, sadachara, в садачаре and prachara. и в прачаре, проповеди. Spasiba. Если вопросы?
Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как, допустим, то, что вы рассказываете, зачастую также важно, чтобы... Можно частями? Переводите. Вот то, что вы рассказывали, во многом также касается лидеров. И если лидеры не движутся в этом направлении, как правильнее вести себя преданным, которые находятся в ятре? Then you become the leader. Вы должны стать лидером. Вопрос. Вы говорили о том, что как должен вести себя лидер, чтобы создать благоприятную атмосферу в ятре. Но если таких лидеров нет, как должны вести себя преданные, чтобы следовать этим наставлениям? At least in your house. И ответ: вы должны стать лидером, как минимум в своем доме, в своей семье. Спасибо. I think we're going to end now. We'll begin tomorrow. I'll only be here for 3 days. Я здесь буду в течение 3 дней. So we'll continue tomorrow. Мы продолжим завтра. Спасибо, большое спасибо. Грандра Шрила Прабхупада ки джай.